Thank you, Aurelie, and many thanks to the participants in the first session, Professor Sevin and Insaf. Now we proceed with the second panel on the portrayal of women in the audiovisual media and the message transmitted to society at large from a professional and personal perspective. I remind you to use UfM and Konrad Adenauer Stiftung social networks to send us your questions, reactions, and comments, and to use hashtag #WomenForMediterranean. Once again, I wish to remind you to keep to the time limit that each speaker has, and I would like to welcome two highly renowned journalists from both shores of the Mediterranean, Mrs. Julia Han, journalist correspondent of the Chivila in Turkey, and Mrs. Rania Hashim, Egyptian journalist, TV presenter, and member of the Supreme Council for Media Regulation from Egypt. I kindly also remind you to use the technical option to choose المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. لا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. Follow us in Arabic, English, French, and Universal Science. My first question will be addressed to Mrs. Julia Han. First of all, welcome, Julia, and it's a pleasure to have you with us today. In your opinion, what are the typical examples of gender stereotypes and role plays that our cultures portray on the screen? In less than 5 minutes, please. Okay, now it works, I hope. Thanks for bringing us together. I think it is so important that we understand what gender stereotypes are, that we detect and actively challenge them to make sure that they are not holding us and others back. And I do think journalists and media professionals have a huge responsibility here because of the way how media still influence our perception of the roles of girls and women in society. Now, I don't want to generalize too much because I do think there are differences between cultures and societies and how media work in those societies when it comes to, let's say, the prevalence of specific gender stereotypes, when it comes to how socially accepted sexism still is, or how widespread violence, discrimination against women are. So I do think that the experiences and struggles of women in Germany, let's say, are different from those of women in Turkey and different from those of women in Egypt. But there are similarities, and I do think that in part explains why, for example, the Me Too hashtag had such a powerful global impact, and we all know where it started, the hashtag on Twitter, on social media, and then it was basically the traditional media following suit, reporting about that social media outcry that started and spread around the world. Now, about 3.8 billion people on this planet are women. That's half of the world's population, but women are still dramatically underrepresented in the media or insufficiently represented in the media. I think that has to do on the one side with gender stereotypes. Let me get to this, but I also think it is due to the fact that women are not visible enough still in the media, on TV screens, on radio shows, in the newspapers. If you follow research, and I think somebody already mentioned that, women are much less often the focus or protagonists of news stories. Women are being much less often than men interviewed as experts, analysts, or spokespeople, and that really has to change. And then there are also not enough women yet in leadership positions in media companies. We have a lot of female reporters, journalists, editors, but it's another thing for them to make the step into a decision-making position. And then, of course, so this is something structural, something about visibility. But then when we look at the content, we still have a lot of news stories that are reinforcing rather than actively challenging existing gender stereotypes. And that is often because it's easier to use existing categories or characterizations in a world that gets more global and more complex by the day, where journalists are trying to somehow reduce that complexity. And that is what stereotypes do, right? They simplify.
They are simplifiers, but they often have harmful consequences. And what we do see is that women are being somehow portrayed in contrast to men. And then we have stereotypes like women are emotional, while men are rational. Women have to be beautiful and young, especially when they want to work on television, while what matters for a man in the first place is that he's knowledgeable. Women are nurturing, so they care for the children. Women are not good at math or sciences, while men have a natural talent for that. So the list of these stereotypes and dichotomies go on. What all of them do to us, and I think that's what matters, is they have an impact on how we see ourselves, consciously or subconsciously, on our self-esteem and on our willingness as women to compete with men. And that needs to stop. This is something that I have seen in my own career. That is something that I see with other fellow female journalists, that they're constantly questioning their own capacities and abilities. And I think that's wrong. That's something that needs to change, and we all need to work on that. Thank you so much, Julia. I fully agree with you. And now, مرحبا أستاذة رانيا هاشم، الصحفية وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر. نفس السؤال باللغة العربية: ما هي الأمثلة التي يمكنك تقديمها كصحفية مصرية وعربية عن الأفكار النمطية القائمة على النوع أو ما يسمى بالجندر، وما هي التأثيرات المنبثقة من ثقافاتنا المختلفة على مشاهدي البرامج التلفزيونية من منطقتنا الأورو متوسطية؟ رانيا من فضلك الميكروفون. كده تمام؟ تمام. اولا بشكرك جدا على اتاحه الفرصه ليا ان انا اشارك الحقيقه، لان انا دايما عندي ايمان ان في ثراء فكري، ان كل انسان عنده افكار يعني بتكمل دايما الصوره مع افكار الاخرين، وبنعطي افكار اكتر وثراء فكري يمكننا من بناء الصوره بتكون متكامله علشان تغيير نمط احنا ممكن نكون رافضينه. افكار جوليا تقريبا هي نفس الافكار اللي موجوده في كل دول العالم. يعني واضح ان المراه فعلا ملهاش مكان في المؤسسات الاعلاميه الكبرى انها تكون تحتل دور في بناء السياسه الاعلاميه لها. فاحنا محتاجين فعلا نركز على ان لازم تكون المراه متواجده على راس مؤسسه اعلاميه كبيره، قناه فضائيه كبيره، علشان تكون لها دور مساهم في السياسه الاعلاميه المبنيه في هذه المؤسسه الاعلاميه، وبالتالي هي من نفسها تقدر يكون في تبادل بقى افكار وتبادل زيارات ما بينها وبين عدد كبير جدا من الصحفيات والاعلاميات الموجودين في كل دول العالم. وبالتالي تبادل الزيارات دي كمان مهم جدا، انها بتخلي الواحد يشوف على ارض الواقع المراه بتعيش ازاي. زي عندنا في مصر، احنا مثلا من 2017 المرأة كان احنا عندنا عام المرأة. هل المرأة بدأت تحتل دور كبير جدا جدا في المناصب الوزارية؟ المحافظ، المرأة بقت محافظ. يعني كان دايما يقول عندنا احنا صعب جدا ان تبقى محافظ، يعني المحافظه دي كانها رئيس جمهوريه المحافظه اللي هي موجوده فيها. فاذا كانت المراه قدرت انها تحتل كل هذه المناصب القياديه، ليه دايما لما بنيجي نمثل المراه مثلا كقوه ناعمه في اللي هي الدراما وفي الافلام، ليه دايما تطلع انها الام او الزوجه المكسوره اللي جاي الناس عليها، والتركيز على الناحيه العاطفيه اكتر من الناحيه المهنيه؟ احنا محتاجين يبقى في دور اعلامي قوي جدا على مستوى العالم تجاه المراه، وخاصه المراه العربيه اللي دايما بيصوروا المراه العربيه بانها كائن عاطفي جدا وضعيف. على الرغم ان وعلى فكره احنا عندنا 3 سيناريوهات مختلفه. يعني مثلا في 2001 المرأة اتظلمت جدا في وسائل الإعلام العالمية مع انهيار التجارة العالمي. بدأ الناس يربطوا صورة العرب والإسلام بصورة الإرهاب، فبدأوا ينظروا للمرأة بأنها إنسان من الممكن أن يكون مش مقبول على مستوى العالم. بدأت الصورة تتغير في 2011، فهنجد مثلا نيويورك تايمز، وهنجد حتى في لندن، وعدد كبير جدا من وسائل الإعلام بدأت تاخد صورة المرأة وتحطها على أغلفة الصحف والمجلات على أنها الكائن الشجاع اللي بيحرك دولة بأكملها. الصورة بدأت تتغير، ولكن الصورة اللي مأخوذة عن المرأة مرتبطة بالسياسات ما بين الدول. فاحنا مهم جدا بما ان احنا بنرتبط بسياسات واحدة وموجودين داخل كيان واحد، ان احنا نشجع الصورة انها تكون صورة حقيقية. ده ممكن يكون موجود من خلال تبادل الزيارات زي ما حضرتك كنت موجود عندنا في مشرفنا طبعا داخل مؤتمر الشباب.
بيبقى في عدد كبير جدا طبعا من الاعلاميين اللي بيجوا عندنا مصر وبيشوفوا الصوره على ارض الواقع بيقولوا صح لدولهم. فلو ده توسع وبقى على مستوى الدول عالميا، يعني احنا نروح عند الدول الاخرى والدول الاخرى يبقى في صحفيين واعلاميين يجوا لمصر، تبادل الزيارات دي مهمه جدا ان هم يشوفوا الحياه على ارض الواقع عامل ازاي، وبالتالي يبداوا ينقلوا الصوره دي بصوره افضل وبصوره حقيقيه عندهم في وسائل الاعلام. احنا محتاجين ان احنا نعتمد كمان على العرب اللي موجودين في كل دول العالم، يعني الجاليات العربيه دي لها دور مهم جدا، دور سفرائنا في الخارج. فلازم برضو يبقى في تغيير للصوره اللي مأخوذه عن المراه، تبدا بقى تتعامل بعد كده عدد كبير جدا من المسلسلات، الافلام الغربيه مهم جدا، لان طبعا القوه الناعمه دي نوع كبير جدا من الاعلام اللي بيعتمد عليه ومؤثر بصوره غير عاديه على الشباب وعلى المراه وعلى العالم كله، وخاصه كمان كبار السن. فلما يبقى في صوره بدات تنقل بصوره حقيقيه، وده هيكون نتيجه بقى ان هم موجودين عندنا بيتفاعلوا معانا بيكلمونا واحنا كمان موجودين، فتبادل الزيارات وان احنا كلنا نبقى قريبين جدا من بعض، تبادل الافكار وتبادل الخبرات، ده مهم جدا ان احنا نثري الصوره نفسها ونغيرها وتبقى صوره حقيقي لائقه بينا كلنا. فحلوه جدا ان احنا نبقى موجودين هنا وكل واحد يقول افكاره، ونبدا بعد كده نساعد بعض بقى، كل واحد الافكار دي ازاي ممكن ان احنا نساعد بعض عالميا ان احنا نغير الصوره المأخوذه عننا او الصوره النمطيه الغير مقبوله، خاصه ان المراه دايما بتغير على نفسها ككيان. فهتلاقي احنا اكتر ناس متعاونين مع بعض قوي، ممكن نساعد بعض. يعني زي جوليا مثلا، هي بتقول نفس الافكار بتاعتي، فهي فعلا واضح ان احنا كلنا عندنا غيره على ان احنا عندنا حماس وعندنا افكار وعندنا قدره على الشغل والعمل، فليه الراجل ما يساعدناش ان احنا نوصل لاهدافنا بصوره افضل؟ ده هيكون موجود انا متاكده عاجلا ام اجلا لما كل الصور المغلوطه تتغير، وده هيحصل ان الناس تيجي وتشوف بعض على ارض الواقع زي ما حصل في تجربه مؤتمر شباب العالم. احنا نتمنى طبعا ان تخلص كورونا قريبا عشان نرجع تاني ويبقى في لقاءات عالميه مهمه جدا زي المنتديات العالميه اللي احنا بنعملها دايما من حين لاخر، ونبدا احنا كمان نروح في الدول الاخرى وننقل افكارنا هناك ان شاء الله. إن شاء الله. شكرا رانيا، تفكير جد إيجابي. My second question now is addressed to Julia. As a TV presenter working in the audiovisual sector, how do you address this issue in your TV productions to ensure that gender stereotypes are not disseminated? As Rania just pointed out, some serious work still has to be done here. First of all, I think it's important that TV channels and media companies stand up for gender equality, that they have anti-discrimination policies in place, and that they give women access to decision-making processes. But of course, as individual journalists, as female journalists, we're not powerless. We can influence the way we do our stories. And when I, for example, do a story, I try to make women more visible. When I do a story where it doesn't matter if the main character is a woman or a man, because they're equally qualified, they're equally relevant for the story, I would go for the female character to just make women more visible. And then sometimes you have stories, of course, violence against women is an important topic where the woman is the victim in the story because of what was done to her. But then I think the story shouldn't stop there. It shouldn't stop with her being the victim. And then I try to show what she and others do to get her out of this situation, to positively inspire other people and inspire change. So the narrative is not the narrative of victimhood, but it changes into a more positive narrative where the woman turns into a hero figure. So I think that is something we can do when it comes to the content we produce. We can, of course, invite more female experts, analysts, wherever we find them, to make also those people much more visible on TV screens. Then I think we need more positive role model stories. I want to live in a world where I say, physicist, neuroscientist, politician, judge, soldier, heart surgeon, and we don't automatically think about men here. We have women in front of our eyes when we hear about these stereotypical male jobs. So this is a world that we can actively help to create. And then I think Anya made a really, really important point, and this is
exchange and networks. I think female journalists need to stand together. I see that I'm working with a lot of other colleagues here who are female. I get in touch with younger journalists who ask me, how did you get to the point where you're right now? How did you become a foreign correspondent? And I like to share my experiences because I think we need to support each other and have each other's backs if we want to really change something. So that is a really, really important part here, the solidarity among female journalists. Thank you so much, Julia. This is very interesting, and I think that Rania will agree with you. And I have the same question for Rania. أستاذة رانيا، كيف تعالجين كمذيعة تلفزيونية هذه التصورات؟ يعني أنت كصحفية كيف تعالجين هذه التصورات القائمة على الميز السلبي، وكيف تعملين على محاربة نشرها على نطاق واسع من خلال عملك ومن خلال برامجك التلفزيونية؟ يعني أظن أن كمذيعة عندك دور مهم ممكن أن تقومي به، يعني كيف تعالجين هذه الأشياء؟ احنا بنحاول طبعا القاء الضوء على السيدات العظيمات. يعني دايما مصر عندنا رئيس الجمهوريه، دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول على المراه المصريه عظيمات مصر. فبنختار بقى النماذج الحلوه اللي ممكن تكون قدوه لنا كلنا والاجيال الجديده خاصه. يعني تلاقي مثلا كان دايما التفكير انا عايزه اطلع دكتوره، انا عايزه اطلع مهندسه، لا دلوقتي بقى كمان عندنا المراه بتقود الطائره. فبنجيب بقى تعالي بقى ورينا انت ايه فكرتك دي، وانت ازاي قدرتي انك تقودي طائره. يعني بدات بتعمل المراه في داخل عدد كبير جدا من الاعمال اللي كانت خطره جدا وكانت مخيفه، وكان كمان ما بيثقوش في المراه انها ممكن تكون موجوده فيها. لكن دلوقتي المراه المصريه بقت موجوده في كل الاعمال اللي ممكن انها تكون كانت ممنوعه عنها في الفتره الماضيه. بنسلط عليها الضوء وبنديها حقها في الاعلام. يعني مش بس تكون المراه كمذيعه، لا كمان تبقى موجوده كخبيره، كمحلله، كضيفه دائمه، علشان تسليط الضوء على النماذج الناجحه دي. من المهم جدا ان هو بيخلق جيل عنده كمان ايمان قوي بان المراه بتاخد دورها وبتاخد وضعها، وبالتالي بيخلي عنده ايمان وانتماء بالبلد اكتر، وبيخلي كمان عند الجيل الجديد قدرات في بناء الشخصيه. يعني يبني شخصيته من نفسه بقى من هو صغير. انا دلوقتي شايف فلان قدوتي فانا عايزه ابقى زيه، طب انا عايزه ابقى احسن، طب ازاي اثقل نفسي وقدراتي وخبراتي علشان اقدر اوصل لهذا النموذج. ده مهم جدا. على فكره احنا كمان واحنا بنتكلم عن الاعلام ما نغفلش ابدا مواقع التواصل الاجتماعي. دي اعلام اللي هو احنا دايما بنقول عليه الاعلام البديل. مهم جدا ان احنا كمان نستخدمه في الترويج لصوره المراه بصوره صحيحه. احنا كان عندنا بعض الاغاني الحقيقه مؤثره جدا. يعني احنا عندنا الشباب بيحبوا يسمعوا اغاني والفتيات الصغيرات كمان. فلما تلاقي مثلا مطرب مشهور استعان براقصه يعني بتظهر صوره المراه بصوره مش كويسه، يعني ماشي الرقص ما فيش مشكله بالنسبه لي فيه، لكن لما تبقى هي لا هي قصده انها ترقص بصوره لافته للانتباه ومثيره للغرائز، لا ده بلاش منه. فاحنا عندنا في المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام كود خاص بالمراه. كل ما يسيء للمراه بيتم منعه على الشاشه، وكان لنا دور الحقيقه في منع بعض او تغيير. احنا مش بنمنع، احنا بنغير الشكل. يعني مثلا لا حضرتك ممكن تغير التصوير بتاع الاغنيه دي. فالحقيقه بيتم الاستجابه جدا لما بيلاقوا انها بتضايق المراه او انها ممكن فعلا بتنقل صوره غير حقيقيه عن المراه. يعني المراه لازم تبقى جميله ولازم تبقى مهتميه بنفسها، لكن المراه عقل وثقافه بتجمع بين الشكل والمضمون. فاحنا نخاطب العقليه قبل ما نخاطب الشكل فيها. فده بدا الحقيقه يتغير بقى يوم بعد يوم، وبدا ان ده يعني يبقى مستمر الحمد لله في وسائل الاعلام. مهم جدا ان احنا بقى نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، بما ان احنا ما عندناش القدره ان احنا نسافر في الفتره دي ويبقى في تبادل زيارات. على الاقل نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي انها تحل المشكله دي، ويبقى في فراغ فكري بيننا وبين الدول ان احنا نحل المشاكل اللي احنا حاسين انها محتاجين قوي ان احنا نقرب لبعض، ومحتاجين قوي ان احنا نوضح الصور الحقيقيه للمراه في كل الدول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وانتوا بقى يا ريت تساعدونا فيها. يعني ان شاء الله ان احنا بقى نعمل من خلال الحلقه دي نطلع بحاجه كده ان احنا نبقى فيه يعني ممكن زي ستوري كده تبقى موجوده بصوره مستمره، او عدد من الستوريز تبقى موجوده تحقق لنا الهدف اللي احنا عايزينه، ونبقى طلعنا بتوصيه مهمه جدا من خلال هذا اللقاء ان احنا نعمل ثراء
فكري عالمي لدور المرأة وشكل المرأة المفروض أن يكون موجود في الفترة القادمة إن شاء الله. شكرا رانيا. We have now one question from we have some questions. I will choose from the audience. One question is on the relevance of media and film in building gender roles, and what do you think? Do you think that by just having women in the media and women filmmakers, the stereotypes will revert? The question is to Julia. I'm not sure I completely understood the question. How? The question is coming from the audience. Do you think that by just having women in the media and women filmmakers, the stereotypes will revert? Do you think that? Do you agree? Good and bad? Sorry, I acoustically don't understand the last part of the question. Do you think that by just having women in the media and women filmmakers, the stereotypes will revert? I think that our followers mean that just the participation of women in the media, is it enough to revert this issue? Well, it's a beginning, right? If women are made more visible on television, for example, and can share their views and how they see the world, it kind of creates a certain balance versus a very male-dominated narrative. But of course, it's also not only about the quantity of women that we see on the media, it's also about, the quality of the debate. And I think it's also always up to the individual women in their daily lives, in their professional lives, to deal with discrimination, to challenge sexism when we come across it. And that is oftentimes not easy, believe me. It's about a certain change in the mentality, in the male mentality as well. You would often still come across men who would say, well, she achieved this and that, despite the fact that she's a woman. Wow, we applaud her. But that is absolutely the wrong approach, right? Of course, women can achieve everything they want as long as no one puts obstacles into their ways. And I see these gender stereotypes that we have as obstacles that are being put into our way. So it's also up to us to help and remove these obstacles. I hope that somehow answers the question. This is very clear. And the same question is addressed to Rania. Briefly, we don't have enough time. If you can just comment this question. هل تعتقدين أن فقط المرأة في الدراما، هو يقصد المرأة في الدراما وفي السينما، هي دايما بتأخذ الصورة اللي هي المرأة في الدراما مش كأنها الوزيرة أو السفيرة أو المرأة العالمة مثلا، رغم أن ده موجود. هي الأكثر بتبقى يكون المرأة كزوجة وأم، والحقيقة ده مش عيب، لأن المرأة برضو جزء كبير قوي من رسالتها المهمة في الوجود إنها تكون أم، وإنها تكون لها دور في بناء جيل جديد يعني بيعطي البشرية الكثير والكثير. فجزء من ما يقدم في الصورة دايما في الدراما هو الصورة العاطفية، وده على فكرة لأن دايما بيبقى احنا عارفين الدراما بيبقى فيها شكل مختلف. يعني لما بتلاقي المجتمع جد قوي بيحتاج ان هو يشوف دراما فيها عاطفه وفيها حب وفيها الشكل العائلي الحميم اللي احنا كلنا بنحبه. فده مش عيب خالص، بالعكس ده بيجذب عدد كبير جدا من المشاهدين، وده دور مهم جدا برضو للمرأة. انا شايفه لما بتنجح المرأة كزوجة او كأم ده بيبقى معناها ان هي انسانة عظيمة جدا، انها بتقدر انها تقدم جيل مهم وجيل مفيد للمجتمع. فده برضو جزء من رسالتها اللي مش ممكن ابدا نغفره. لكن برضه جنبا الى جنب بتقدم المراه برضه في الصوره اللي هي العظيمه مع العمل. يا سلام بقى لما تبقى تقدم صوره لهذه المراه اللي هي ناجحه في شغلها وكمان ناجحه في بيتها. اعتقد ان الدمج بين الاثنين ده هيخلي الجيل الجديد افضل، ان هو يشوف ازاي احنا ممكن ننجح في كل يعني كل انماط الحياه، مش جزء واحد. فبالتالي ده هيخلي الجيل نفسه عنده انتماء، عنده حماس اكتر ان هو يتعلم وان هو يبقى كمان ناجح في كل حاجه. دايما عندي ايمان ان الشاطر شاطر في كله والناجح نجح في كله، مفيش حد بينجح في حاجه على حساب حاجه. دايما الانسان الناجح بيقدر يوازن. فكره عامه اخيره في اقل من دقيقه، فكره عامه عن المقترحات او التوصيات اللي ممكن تعطيها، ونفس الشيء اساله لجوليا.
انا عايزه بس استغل ان احنا نعمل حاجه ستوري كده يعني على الفيسبوك او على مواقع التواصل الاجتماعي تبقى موجوده لتصحيح صوره المراه. احنا عايزين ونبدا نشارك الناس، يعني الجمهور نفسه، انت عايز تشوف المراه ايه في وسائل الاعلام، ايه اللي محتاجينه، وده نبدا نخليه كده على طول في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لو كانت 5 دقائق دراما المراه في كل دوله. يعني ده بيتهيألي ان احنا ممكن نقرب من بعض اكتر عالميا، عبال ما ان شاء الله موضوع كورونا ده يخلص ونبدا ان شاء الله نتلاقى زيارات تكون حقيقيه على ارض الواقع. ان شاء الله. شكرا جزيلا رانيا. And the same question and from Julia, I need please your final idea, your recommendations in less than 1 minute, please. Well, I think we need to be aware of what's holding us back, and negative gender stereotypes are holding us women back. So it's important to detect them, to expose them, and actively break them so that both women and men can live up to their full potential. And I think that journalism and media professionals can drive that process, that they should drive it, that they can be positive change makers. And that is something that needs to happen both on a content level, when it comes to the output that is being published in both traditional media and on social media, but it also needs to happen within the power structures that govern media companies and media systems. Thank you so much, Julia. Thank you so much, Rania. Thanks to the followers for our online events. And we continue now with the session 3 on the need to enhance the media's potential for women's empowerment in the audiovisual sector, to be moderated by Mrs. Amel Saidan from Tunisia. We will have about 2 minutes before going to the third and the last session. And many thanks to you all. Welcome, Amel, and the floor is yours. Thank you very much, Abdelkader. We'll revert back in 2 minutes.